Do your best. خپل ټول کوشش وکړه. Do your best. Don't backbite. غیبت مکوه. Don't backbite. غیبت مکوه. Have a seat. مهرباني وکړه کښېنه. Have a seat. I got scared. I got scared. زه وډار شولم. I got your viewpoint. I got your viewpoint. زه په ستا مقصد باندې پوه شولم. I am of two minds. زه په دوو کې ګیر پاتې یم. I am of two minds. I am of two minds. I am pretty sick. زه سخت مریض یم. I am pretty sick. I am starving. زه د وږي نه مړ کېږم یعنی ډېر وږی یم. I am starving. It's up to you. دا په تا پورې اړه لري. It's up to you. It's up to you. Never mind. په کیسه کې مه اوسه. Never mind. Never mind. Sleep tight. ښه خوب وکړه. Sleep tight. Think more, talk less. فکر ډیر وکړه او خبرې کمې وکړه. Think more, talk less. I got sick yesterday. I got sick yesterday. زه پرون مریض شولم. I got sick yesterday. There is no justice here. دلته انصاف نشته. There is no justice here. He made me sad. هغه زه خپه کړم. He made me sad. He made me sad. زه خپه کړم هغه. They are heroes. دوی اتلان دي. They are heroes. دا ستا کار نه ده. It is none of your business. It is none of your business. Come here fast. دلته ژر راشه. Come here fast. Come here fast. Where is your brother's house? ستا د ورور کور چیرته ده. Where is your brother's house? ستا د ورور کور چیرته ده. No matter. هیڅ خبره نه ده. No matter. No matter.
I forgot your name. ما له ما څخه ستا نوم هیر شو. I forgot your name. I forgot your name. Where is your pain? ستا درد کوم ځای کې ده یا کوم ځای دې درد کوي. Where is your pain? Whose car is this? دا موټر د چا دی. Whose car is this? دا موټر د چا دی. He is a silly man. هغه بد اخلاقه سړی ده. He is a silly man. Do you love with me? Do you love with me? ته له ما سره مینه لرې. Do you love with me? Where is your shop? ستا دکان چیرته دی. Where is your shop? Eat something. یو څه وخوره. Eat something. یو څه وخوره. Lock the door. دروازه کلب کړه. Lock the door. Lock the door. Unlock the door. دروازه خلاص کړه یا کلپ خلاص کړه. Unlock the door. Bring me cold water. ماته یخی اوبه راوړه. Bring me cold water. He is my close friend. هغه زما نږدې ملګری ده. He is my close friend. He is my close friend. Where have you been up to now? تر اوسه چیرته وې. Where have you been up to now? تر اوسه چیرته وې. What else do I need to do? نور کوم کارونه باید زه وکړم. What else do I need to do? What else do I need to do? Number 1. ستا د خوښې خبریال څوک ده. Who is your favorite TV star? Who is your favorite TV star? ته له چا سره خبرې کول غواړې. Who do you want to talk to? Who do you want to talk to? ته پوهیږې چې دوی څوک دي. Do you know who they are? Do you know who they are? مسؤل څوک ده. Who is the person in charge? Who is the person in charge? زیاتې ونې وغورځېدلې. Many trees fell down. Many trees fell down. دروازه چا خلاصه پرېښوده. Who left the door open?
who left the door open. د دوی شخصي استاد څوک ده؟ Who is their homeroom teacher? Who is their homeroom teacher? ته څومره ماشومان لرې؟ How many cats do you have? How many cats do you have? واخله څومره چې ستا زړه وي. Take as many as you want. Take as many as you want. هغې څو ځلې ماته تلیفون وکړ. She called me many times. She called me many times. زیاتو ملګرو له هغه څخه لیدنه وکړه. Many friends saw him off. Many friends saw him up. پوښتنه دا ده چې دا به څوک وکړي. The question is who will do it. The question is who will do it. زه تازه هګۍ غواړم. I want some fresh eggs. I want some fresh eggs. ماته لږ یخې اوبه راوړه. Bring me some cold water. Bring me some cold water. هغه نرم او صفا آواز لري. He has a soft and clear voice. He has a soft and clear voice. احمد زکام ده. Ahmed has a cold. Ahmed has a cold. کاشکي چې هلته زه له تا سره وای. I wish I had been there with you. I wish I had been there with you. زه ستا په مقصد باندې پوهیږم یا زه پوهیږم چې ستا څه مقصد ده. I know what you mean. I know what you mean. زه تا پیژنم چې مالدار یې. I know you are rich. I know you are rich. په دې ورځو کې ژوند سختیږي. Life is getting hard these days. Life is getting hard these days. سترګې دې خلاص کړه. Open your eyes. Open your eyes. هغه زموږ وړاندیز قبول کړ. He accepted our offer. He accepted our offer. آیا څه مشکل دی یا کومه ستونزه ده؟ Is something wrong? Is something wrong? هغه زموږ په ژبه خبرې نه کوي. He doesn't speak our language. He doesn't speak our language.
د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ د داسې کلاسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ ترڅو زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.